Ich bin Taylor. Ich sitze hier in diesem schwarz beluchten Konferenzraum und darauf die unterschriebenen Vergleichspapier vor mir. Ich kann nicht glauben, dass es endlich vorbei ist. Das Gewicht, das in den letzten Monaten auf meiner Brust lag, beginnt sich langsam zu lösen, aber der Schmerz und der Verrat sind immer noch da. Alles begann nun Monat nach dem mein Mann Ethan gestorben war. Ethan und ich führten gemeinsam eine Immobilienverwaltungsfirma, und meine jüngere Schwester Lily arbeitet als Beraterin für uns. Ethan war ein extrem sorgfältiger Planer, der alles mit seinem Etikettendrucker beschriftet. War derjenige, der dafür sorgt, dass das Unternehmen organisiert blieb und reibungslos lief. Ich komme Michigan die täglichen Ablauf und Verlies, Michigan dabei auf sein Führung und Unterstützung. An einem Sonntag saß ich in der Kirche und versucht, Michigan auf die Predigt über das durchschreitende Details der Trauer zu konzentrieren, als mein Handy vibriert. Es war der Handwerker Miguel, den ich am Freitag beauftragt hat, einen seltsamen Gastgeruch in der Garage hinter Ethans altem Büro zu überprüfen. Seine Stimme klang dringend. Taylor, du musst sofort nach Hause kommen. Ich habe etwas hinter der Wand gefunden, und du musst allein kommen. Ich verließ die Kirche, mein Herz rast. Die nunminütige Fahrt nach Hause fühlt sich wie eine Ewigkeiten. Als ich ankam, fuhrt Michigan Miguel in die Garage. Die große Metalwerkzeugkiste, die normalerweise in der Rückwand stand, war zur Seite gezogen worden, und auf dem Boden waren frisch Schleifspuren zu sehen. Seit auf ein Stück Trockenbauwand, das herausgeschnitten worden war, und dahinter kam ein eingelassener Schrank zum Vorschein. In diesem Schrank befand sich ein feuerfest Metallkassett. Oben darauf war ein weißes Etikett aus Ethans Etikettendrucker mit der Aufschrift, nur für Taylor im Notfall. Mein Hand zitterten, als ich die Kassette aufniet. Deren Legend Staple von Bargold, ein dicker brauner Umschlag voller Dokumente, ein USB-Stick mit der Aufschrift bewies Passwort geschätzt, und ein Brief. Mit zitternden Händen faltet ich den Brief auf. Die erste Ziel traf Michigan wie ein Schlag in den Magen. Taylor, wenn du das liest, bin ich nicht mehr de und kann das hier nicht zu Ende bringen. Den Schwester Lily stiehlt seit wir Jaren Geld aus unserer Firma. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Lily, mein liebe kleine Schwester, die ich immer beschützt und geliebet hat. Ich zwang Michigan weiter zu lesen. Lily hat eine gefälschte Beratungsfirma gegründet, Rose Consulting LLC, und unsere Firma jeden Monat Rechnungen für die Leistungen gestellt, die sie erbracht hat. Sie hat außerdem versucht, mir die Schutzes geben, indem sie mein Unterschrift auf Lieferantemperagen falscht und gefälscht E-Mails von meinem Konto erstellt. Ethan hat im Jahr 2020 erwischt und 6 Monate Zeit gegeben, das Geld zurückzuzahlen. Aber sollte keinen einzigen Euro zurück und falsch stattdessen noch mehr Dokumente. Ethan hat diesen Schrank mit einem Mechanismus gebaut. Wenn jemand versuchen wird, in gewaltsam zu öffnen, ohne zu wissen wie, wird sich die Gasleitung leicht verschieben und über mehrere Wochen ein langsames, verursachen. Genau das hat den Gastgeruch ausgelöst, den ich bemerkt hat. Das Passwort für den USB-Stick war etwas, das nur Ethan und ich kannten. Unser tiefster, privatester Schmerz. Der Verlust unseres Babys Eva im Jahr 2015. Ich saß in der kalten Garage, umgeben von den Beweisen für den Verrat meiner Schwester. Ich konnte nicht weinen. Ich war einfach zu geschockt. Ich erinnert Michigan daran, wie no Lily und ich uns vorgesehen waren. Wir waren zusammen aufgewachsen, hatten Geheimnis und Traum geduld. Und jetzt hat Michigan auf die schlimmste Weise verraten. Ich nahm die Kassette, den Brief, das Geld und die Kontoauszüge mit in die Küche und legt alles auf den Tisch. Ich versucht, den USB-Stick zu öffnen, aber ich konnte Michigan zuerst nicht in das Passwort erinnern. Ich probier alle Legenden dinge aus, unser Hochzeitsdatum, meinen Geburtstag, Ethans Geburtstag, aber nix funktioniert. Gegen Mitternacht war ich verzweifelt. Ich rief mein Bestfreundin Maya an. Sie war immer in meiner Seat gewesen, seit unseren College-Zeiten,
bei meiner Hochzeit und sogar bei Ethans Beerdigung. Sie kam sofort vorbei. Wir breiteten die Kontoauszüge auf dem Tisch aus und begannen, sie gemeinsam durchzugehen. Das Muster war eindeutig. Jeden Monat gab es Solingen und Rose Consulting LLC, und die Summen addierten sich über 4 Jahre hinweg auf unglaublich 412,890. Lilly hat unsere Firma Rechnungen für Leistungen gestellt, die niemals erbracht worden waren. Die Beschreibungen der Leistungen klangen professional und geschaftlich, aber in Wirklichkeit bedeuten sie überhaupt nichts. Maya, die als-Administratorin im Büro de Bezirksregistrierungsarbeit, Baden, am nächsten Tag Nachforschungen zu Rose Consulting anzustellen. In dieser Nacht erhielt ich ein Nachricht von meiner Mutter Helen. Ich kann nicht schlafen. Ich denke an dich. Hast du schon Ethans Sachen durchgesehen? Ruf Michiganen, wenn du kannst. Der Zeitpunkt fühlt sich seltsam an. Zu zufällig. Am nächsten Morgen rief mein Mutterin. Sie fragt Michigan, ob ich Ethans Büro bereits ausgeräumt hat. Als ich sie fragt, warum, sag sie, es kann mir helfen, einen Abschluss zu finden. Außerdem schlug sie vor, dass ich, falls ich etwas Ungewöhnliches find, zuerst mit Lilly sprechen sollte, weil sie die finanzielle Seite besser verstehe. In diesem Moment begann ich zu vermuten, dass Lilly mit meiner Mutter gesprochen hat. Später am selben Morgen schrieb mir Lilly und fragt, ob wir uns auf einen Kaffee treffen konnten. Der Zeitpunkt war viel zu passend. Ich stimmte zu und Verber die Michigan mit für Donnerstag 14 Ich wollte ins Gesicht sehen und ihre Reaktion beobachten. Als wir uns treffen, wird Lilly geschniegelt und perfekt zurechtgemacht, aber ich kann den Stress in ihren Augen erkennen. Sie versucht, normal zu wirken, fragt nach meinem Befinden und schlug vor, dass ich das Haus verkaufen und Michigan verkleinern sollte. Als ich erwähnt, dass ich Ethans Geschaftsunterlagen durchgesehen hat und die Beratungsgebühren angesprochen habe, wird Gesicht blass. Sie versucht zu erklären, dass die Beratungsleistungen legitim gewesen sind, aber ihr Gesicht ergab keinen Sinn. Ich erwähne auch das Gaslicht und die Schliefspuren auf dem Garagenboden. Ihr Augen flackerten kurz, und in diesem Moment wusste ich, dass sie diejenige war, die versucht hat, den Schrank aufzubrechen. Sie baten, mir bei den Unterlagen zu helfen, aber ich wusste, dass sie nur versucht, die Kontrolle über die Situation zu behalten. Nach unserem Treffen erhielt ich ein anonym Nachricht. Hör auf, in den Firmenunterlagen zu wühlen. Dir wird nicht gefallen, was du findest. Ich wusste sofort, dass sie von Lilly kam. Ich leitete die Nachricht an Maya weiter und beschloss, einen Anwalt anzurufen. Mr. Thompson, den Ethan eigentlich treffen wollte. Ich sammelte alle Beweise und ging in das Büro von Mr. Thompson. War ein Mann mittleren Alters mit einem scharfen Verstand und einer kompromisslosen Art. Sah sich die Unterlagen genau und sagt mir, dass ich starken Dizzy hat, aber wir den USB-Stick öffnen müssen, einen eindeutigen Beweis zu haben. Außerdem sagt mir, dass Lilly das Gestalin Geld genutzt hat, zwei Objekt über ein Firmennamens RL Holding zu kaufen. Sie hat sie in unserer Branche erworben, mit Geld, das sie aus unserem Unternehmen unterschlagen hat. Mr. Thompson erklärt, dass wir dies Immobilien in die Vergleichsforderung aufnehmen konnten. Am Tag der Vergleichsverhandlung erschienen Lilly und Anwalt Mr. Harris. Doch den Geska etwas, womit niemand gerechnet hat. Trevor, Lilly's Ehemann, betrat als Oberstungsjudge den Raum. Lilly Word cried Blake. Trevor enthielt, dass Lilly seine Unterschrift auf einem Hypothekenantrag über 95.000 gefälscht hat. Mr. Thompson präsentiert die Beweise systematisch. Die gefälschten Rechnungen, die manipulierten E-Mails, die Kontoauszüge und die Videoauszüge von Ethan. Zuerst versucht Lilly alles abzustreten, aber die Beweise waren erdrückend. Nach langen und intensiven Verhandlungen schlug Lillys Anwalt schließlich einen Vergleich vor. Sie wird 897.890 als Wiedergutmachung zahlen,
einschließlich der Veruntruten Gelder, der Auszahlung der Unternehmensanteil, der Übertragung der beiden Mietobjekt. Im Gegenzug Word ich kein Strafensige stellen. Ich muss ein schwer Entscheidung treffen. 8 bis 12 Jahr Gefängnis werden Lillys Leben zerstören. Aber sie hat versucht, means zu zerstören. Ich dachte Ethan. Darren. Wir dies last so lang allen getrogen hat, nur Michigan zu schützen. Ende entschied Michigan, ein einzige Chance zu geben. Wenn sie auch nur ein einzige Zahlung verpassen wird ich sofort Strafensige erstatten. Lilly unterschrieb die Vergleichspapier mit zitternder Hand. Ich sah direkt in die Augen sagte dass sie mir nicht nur Geld gestohlen hat, sondern versucht hat, Michigan zu zerstören. Ich sagte dass ich nicht vergebe dass ich sie aus meinem Leben haben will. Als ich den Konferenzraum verließ, vibriert mein Handy. Ein Nachricht von Mr. Thompson. Zahlung eingegangen. 300.000 1647 Sie hatte es gerade noch geschafft. Die nächsten 75 Tage verschwammen zu einem einzigen, endlosen Worten. Ich beobachtete die Zahlung, sah ständig auf die hofft, dass Lilly ihren Teil der Vereinbarung einhalten wird. Schließlich, am 75. Tag, rief Mr. Thompson Michiganen. Die Letzzahlung war eingegangen. Die Immobilien waren offiziell auf meinen Namen übertragen worden. Ein Woche später kam mein Mutter zum Abendessen vorbei. Sie erzählt mir, dass Lilly das Haus verkauft nach Kalifornien zieht. Außerdem besucht sie jetzt treffender anonymen Spieler. Mein Mutter sagt mir, dass sie Lilly klargemacht hat, dass sie kein Beziehung zu ihr haben kann, solange sie nicht wirklich Verantwortung für ihr Handeln übernimmt. Ich versuche immer noch zu begreifen, was überhaupt passiert ist. Ich vermiss Ethan jeden einzelnen Tag. Manchmal frage ich Michigan, ob der Stress durch Lilly zu seinem Herzinfarkt beigetragen hat. Aber gleichzeitig bin ich auch dankbar für die Stark, die ich in mir selbst gefunden habe. Ich habe beschlossen, eine gemeinnützige Organisation zu gründen, die Ethan Eva Stiftung, Familien zu helfen, die von Finanzbetrug Spielsucht betroffen sind. Wenn ich zurückblick, habe ich eins ganz klar gelernt. Vertrauen darf man nicht einfach vorsetzen, man muss es sich verdienen. Ich hat wachsamer sein müssen, ich wünscht, Ethan hat dies last nicht ganz allein getragen. Aber ich habe Michigan entschieden, diesen Schmerz in etwas Positives zu verwandeln dafür zu sorgen, dass das, was mir passiert ist, niemand anderem jemals wieder passiert.